Hello students, continuing with the alcohols and phenols again. The next type of reactions of alcohols and phenols is reactions involving the cleavage of carbon-oxygen bond. Okay, in previous reactions we have studied about the reactions of alcohol due to cleavage of OH bond, in which alcohols as well as phenols behaves like what? Acids. Now here we have cleavage of carbon oxygen bond, not OH bond. So in this case these alcohols behaves like electrophiles. I already told you. And that first reaction is reaction with hydrogen halide. Okay, so we have studied this in haloalkanes chapter. ROH, alcohol reacts with hydrogen halide, it produces alkyl halide. Okay, it produces alkyl halide. So how this reaction takes place? If you forget to write, simply you can remember like this: Rx plus H2O. Here this reagent, okay, here one reagent is used during this reaction, that is known as Lucas reagent. So what is Lucas reagent? Lucas reagent is nothing but mixture of anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. So this will be asked for 1 mark. Okay, in this reaction, usually in order to convert alcohols to what? Alkyl halides, we use a reagent. That reagent is known as Lucas reagent. So what is Lucas reagent? It's a mixture of anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. So this reagent is also used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. How do you distinguish primary, secondary and tertiary alcohols using Lucas reagent? It's very simple. Okay, if you treat any tertiary alcohol with Lucas reagent, okay, it gives immediate turbidity or precipitate. The reaction takes place immediately, or you will get immediate turbidity or precipitate of Rx. Since these alkyl halides are insoluble in water or in aqueous solution, you will get precipitate. Understood? In case of tertiary alcohol immediately gives you the turbidity. Understood? Yes. Next, if it is secondary alcohol, immediate reaction does not take place. You will get precipitate only after 5 to 10 minutes. It takes little time for the completion of reaction. Immediate ಆಗಿ ನಿಮಗೆ precipitate ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು precipitate ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು 5-10 minutes wait ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. If the alcohol is primary, it never gives you the precipitate at normal conditions. Room temperature ನಿಮಗೆ precipitate ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ it does not react. Here no precipitate. Is it clear? ಈಗ ಹೇಗೆ distinguish ಮಾಡ್ತೀರಿ? Tertiary alcohol gives you the immediate turbidity with Lucas reagent. Secondary gives you the turbidity only after 5 to 10 minutes. Okay, 5 to 10 minutes at room temperature under normal conditions. Primary is not going to give you any turbidity or precipitate. So this is also very important. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Even in your practical exam also viva questions ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, so ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, reaction with phosphorus trihalide. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. How alcohol reacts with phosphorus trihalide. ಇದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ haloalkane ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, I am not going to explain it again. ROH reacts with PX3, phosphorus trihalide ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ H3PO3 ಮತ್ತೆ alkyl halide ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, next very important reaction in alcohol is dehydration reaction. So what is dehydration? Dehydration is nothing but the removal of water molecule. D means removal, hydration, water. Removal of water molecule from alcohol produces alkene. Okay, and they produce what? They produce alkenes. Unsaturated hydrocarbons or alkenes are produced. So in this reaction we use dehydrating reagent. Okay, we use dehydrating agent. Idannu ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So which is the dehydrating agent used in the dehydration of alcohols? So ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? There are many reagents. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ? Concentrated H2SO4, H3PO4, catalyst like anhydrous zinc chloride or anhydrous Al2O3 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So ಇದನ್ನು dehydrating agent ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes. This is your reaction. How alcohol undergoes dehydration. ನೋಡಿ, ಇಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? H2O ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಹೋಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ 4 ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್.
ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ CH3CH2OH ethanol at 443 Kelvin temperature in presence of concentrated H2SO4 undergo dehydration to form ethene. Ethanol gives you ethene. In the preparation of alcohol, you studied about hydration of alkene to alcohol. ಅದು ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, CH3 CH2 ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು CHH ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ OH ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ CH2OH, ಇದನ್ನು ನಾನು CH2H ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ, ಇದನ್ನು CH2OH ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಸೇಮ್ CH3 CH2OH ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ H2 ಹೋಗ್ತದೆ, ಏನು ಉಳಿತದೆ? CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಉಳಿತದೆ. Similarly, secondary alcohols undergoes dehydration. But the reactivity ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, secondary alcohols need less concentrated acids. ತೀರಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ? ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ 85% H3PO4. So here I have taken propanol, I'll get propene as my product. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಪ್ರೋಪೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು H ತೆಗೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ OH ತೆಗೀರಿ, ಏನು ಉಳಿತದೆ? CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ, CH2H ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಷರಿ ನೋಡಿ, 20% H3PO4 ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟರ್ಷರಿ ಬಿಥನಾಲ್ undergoes dehydration to form what is the name of this product? ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 1 2 3 ಕರೆಕ್ಟಾ? 2-methyl propene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 2-methyl propene is your product. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಚೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೇನೆ, I'll write CH3 as CH2H ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್? ಟೆರ್ಷರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಟರ್ಷರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ the mechanism of dehydration of ethanol to ethene. This is very, very important. Definitely you will get this question for 3 marks in your annual examination. 100% ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು question ಇದು. Explain the mechanism of dehydration of ethanol to ethene. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? First, if possible, you try to write this reaction ಬರೀರಿ. ಏನು? ethanol ತಗೊಳ್ಳಿ. So this is ethanol, which on dehydration gives you ethene ಕೊಡ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಈಗ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ 3 steps. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ? 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 1, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋನೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. In the presence of acid, this oxygen gets protonated. Why it gets protonated? ಇದರ ಮೇಲೆ 2 lone pair of electron ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? This oxygen has 2 lone pair of electrons which captures H plus ion present in the aqueous solution. So ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ and you will get this protonated alcohol. This is known as ethyl oxonium ion. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ethyl oxonium ion ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. So that's why I have written positive sign here. So this makes the molecule unstable. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ H2O ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದು ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ? ದ ಟೇಕ್ಸ್
electron from this bond, ಇಲ್ಲಿಂದೊಂದು electron ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ this bond will broken here. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಟೆರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಹೆಟೆರೋಲಿಟಿಕ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಹೀಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್, RDS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು what is this? Carbocation. Okay, this is the second step. The last step is step 3, formation of ethene by elimination of proton. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್, because of that, this carbon withdraws some electron density of this carbon. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? electron deficient ಆಗ್ತದೆ. that carbon, electron deficient carbon breaks any one of these CH bond. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. you will get this ethene as your product. Understood? So this is H+. Elimination, deprotonation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So these 3 steps are very very important. Okay, along with the explanation you have to write. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, this is very very important.